A very good morning and welcome to Kusile Breakfast Show. Siba kukhuluthina namhla ekseni nekhethe kuvuka nathi ngosatla mahle. It is exactly 6 o'clock lokushona kuqala kwehlelo lethu. Senamukela lamhla ekseni. You can also watch Kusile Breakfast Show on YouTube as well as on your phone. Banga download Eswatini TV app and visela ngilungelele emakagula. It is the 23rd of November. Only a few days left to 2023. Serenje less than 40 days. Good morning, Sfiso. Morning Siso, sakhuluma nje indzawo ukuthi sasijagele ku 2023 ingqondo yami ayikho lapho kwananyalo I'm wearing a fake smile ngoba itolo iArgentina idliwe team yami lebengisolo ngithi kuwait awina iWorld Cup our first game siyiluzile so I have to wear a fake smile today ngoba phela sisebenza khona TV kumele ekhaya bangibona ngathi ngijabulile baningi lebenikhala Sfiso itolo because labanye labaningi nje already babhejile so bakhale kakhulu nje mababona ukuthi Saudi Arabia a lot of our colleagues LinkedIn kule nje ucishe wadliwa but nje asithembe ukuthi iArgentina itawu pick up as ama game achubeka lungele yeah alright kumena singabuka nje lethi ihamba embili kumena sibuka nje emhlabeni wonke sicala khona even laseNingizimu Africa yeah South Africa's President Cyril Ramaphosa ubukeka ngathi ke uhamba embili in the race to head the ruling African National Congress ANC for the next 5 years. The outcome of nominations for the ANC's top 6 positions was announced on Tuesday and has seen Ramaphosa garnering more than double his nearest rival for the top job. In his bid for a second term as party president, he will face off against Zweli Mkhize, who resigned during COVID-19 amid graft allegations. Ramaphosa upole 2,037 nominations from party branches. Kanzi Mkhize na uthole nje nominations la ngemakhulu la imfica na la ngemashumi nalishumi nesithupha 916. So again, outgoing ANC Treasurer General Paul Mashitle leads the deputy president race, which will pit him against 2 other contestants. I think in Fonje a lot of South Africans bekubukeka ngathi abayijabuleli le presidency ya Cyril Ramaphosa but kuyathusa nasahamba embili ke ngema votes asahlula nayi former minister. It's quite interesting Sfiso ukuthi on the other hand a Supreme Court imfuna ukuthi abuyele ejele kanti ngalana uma uthola ama vote lamaningi kuma nominations so sitawubona ukuthi ngabe lokho kutawuphele laphi kanti ke nasibuka khona evele lase Indonesia rescuers in Indonesia are working through a second night to try to find survivors trapped following an earthquake in West Java. Yabeka ukuthi death toll sayifike ku 268 labaningi babo ngebantwana with 151 still missing and more than 1,000 injured. Imigwaqo elimele kakhulu lekwenda ukuthi kube likhulu ukuthi ama rescuers akhona ukuthola labo labalimele kanti ke lumunye nje wabo lolimele who is a 14-year-old child vetele ukuthi imilende yakhe yalimala kakhulu ngesikhathi kudzilika lokho lokudzilikako so there abasebenza ngalokukhulu ukuthi ikhandla ama rescuers kuzama ukuthola labo abasolo bangatholakali eIndonesia. Yeah, tindzaba letibhlungu kakhulu leto Sfiso but anyway lemhlehlelweni isitaba sikhulumisa nje kabantu tindzaba sibuka tindzaba tetemphilo speaking to the director of Eswatini Autism Eswatini babeke nelucwaningo labalwendile ikakhulukazi esifundzeni saselubonjeni lapha khona bebabuka ukuthi ingabe bantu labaphila nalesimo esifundzeni saselubonjeni banganani kutfolakele ukuthi 16% webantu kulesifundza banesimo se-autism baphila nesimo se-autism. I think nje kakhulu nje lebakubukile kulelicwaningo kubuka ukuthi balateka basati kanganani lesimo i-autism nokuthi ingabe vele mhlawumbe yini labayendako ukuzama ukufundzisa labanye so we're speaking to the director Make Trifina Mvubu uva ukuthi ingabe vele mhlawumbe yini labayitfolile nokuva nje i-way forward ngaso lesimo sabantu abaphila na-autism. Kanti ke sitawuphinde sibe nabo labaqhamuka khona etiko letemphilo nalabaqhamuka etiko letekulima sitoxoxisana nabo nge-Antimicrobial Awareness Week. Dokhumbula ke ukuthi live leSwatini njengemave lamaningi emhlaba linensaya yekulwa nekugula lokuthathelana etilwaneni nebantu kanye ke nekulapha tifo nje lesetigwamile bakubita ke ngema antimicrobial resistance a lot of technical terms that angifuni nami kutama nje nekuwa unpacker sitawumela bona ukuthi bafike baka agriculture nebaka health and we will unpack it in detail.
And of course, on the 26th of November, this weekend on Saturday, ukuthi Eswatini TV bambisene namasipala lapha eMbabane bamemetela ukuthi kutabane ma fan parks kokuqala ngqa ukuthi ama-fans ebhola ahlanganyele kanye abukele ibhola ku screen lesikhulu. Kuyaqala ke kulempela somvo Prince of Wales lapha eMbabane. Sitawukhulumisana naye marketing officer walapha ekhaya, kanti siphinde sikhulumisane naye nalosuka kamasipala kuvaka abantu nje ukuthi ngabe vele mhlambe laba labafisa kuyokhangisa noma kuyothengisa khona kulama fan parks sekhona invele sikhala ekakhulukazi bosomabhizinisi labancane. Sabe sikhulumisana nabo lomhlexeni nga 7:30 lesikhathi aseselkhefu sibene Dinzabade futhi ekucala. Since silemukele sithoba Dinzabade futhi ekucala. Mvunankulu Cleopas Dlamini usemavolontiya elive lasemelika latiwa ngema-Peace Corps adlala indima lenkulu ekuthuthukiseni imimango emaveni ase-Afrika naseveni laseswatini yasasebenza. Mvunankulu ubekamelelwe ngumabhalane lomkhulu ehhovisini lakhe Bertram Stewart lakufungiswa emavolontiya latiwa ngema-Peace Corps kutowenda umsebenzi webuvolontiya lapha eSwatini. Lo msebenzi ubanjelwe ezulwini ngalesibili. Ama-Peace Corps kuba ngemavolontiya elive lemelika lenta umsebenzi webuvolontiya emaveni lahlukahlukene lapha e-Afrika kufa ikhathi live laseswatini. Lamavolontiya ke afungisiwe ngalokusemthethweni latawuqala umsebenzi wabo lapha eveni laseswatini lekulibandla leli-17. Bafungiswa nje kulandzela ukuthi bathathe emaviki la-11 bafunza kabanti ngelulwimi lwesiswati emasiko esiswati kanjalo-ke nekwati live laseswatini. Mvunankulu Cleopas Dlamini lebakamelelwe ngumabhalane lomkhulu ehhovisi lakhe Bertram Stewart uthi lamavolontiya adlala indima lebalulekileke emaveni kufa ikhathi naloke live laseswatini. Budlelwane bethu silive neluhlelo lwe-Peace Corps luqale ngeminyaka wa-1969 kanti noma luhlelo lwake lwavalwa ngeminyaka wa-1996 siyabonga ukuthi ngekukhulumisana lwaphindze lwabuya ngeminyaka wa-2003 kutosibambisa njengamaswati ekulweni nelubhubhane lwe-HIV/AIDS ikakhulukazi etindzaweni letisemaphandleni. Kusukela ke sasayina lesivumelwano ngivile ukuthi amavolontiya labe nelithuba lekusebenta eSwatini ayinkulungwane nemakhulu lasiphohlongo nemashumi lasihlanu nemfica 1859 laba ingcenye yalabati inkulungwane letingemakhulu lamabili nakune 240,000 emhlabeni wonke. Lama volontiya ke aqhamuka kulolonke lemelika kanti nalapha eSwatini afinyelele kulolonke lakangwane atsinza impilo tebantu ngendlela lemangalisako. Lonxusele live lemelika kuleli Jean Malone uthiteke kwabo kuqinisekisa ukuthi imimango yemave lapha eAfrika iyathuthuka ngemisebenzi entiwa ngilamavolontiya. With their host communities who are equal partners in this dynamic relationship, volunteers in Eswatini do a remarkable job on the ground. Whether it's working closely with healthcare providers to improve health outcomes for adolescent girls and young women, teaching life skills to youth, or on conservation efforts, Peace Corps volunteers work with dedication and commitment. Umcondzisi wawo ke lamavolontiya lapha eveni uthiteke babafundisa inhlonipho nekwenda umsebenzi ngekuthembeka ngaso sonke isikhathi. We are nothing without our interconnectedness, and the strength and humility is built on individual relationships, one connection and one interaction at a time. The ideals of Peace Corps are as timeless as the Eswatini concept of bunfu, having humanity towards one another. Similarly, I am because you are. Kanzike lo wakhulumele uthiteke bafunze kabanti ngelive laseswatini nelivekati lase-Afrika naloko lebekungasiwonani maqiniso ngayo ke i-Afrika wathi ke batawenda umsebenzi wabo kumnyama noma kubovu. Benda lo msebenzi wabo nje kulandzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 sewuthe gogololo lokwenda kusikeke baqhubeke nemsebenzi wabo noma bekungadeki ukuthi bathetawuqhubeka yini ngenxa yawo ke lo mkhuhlane. Etindzabeni ngengiyani imsebenzi nasimuva shongwe ezulwini.
Indvuna yelitiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave eThulile Dladla ithi lelitiko liyachumana neMaswati lekutfolakale ukuthi iyasebenta ngalokungekho emtsetfweni emafemini eNingizimu Afrika endzaweni yase-Newcastle. Indvuna ithi lomelele live laseSwatini kulela live uwavakashele laMaswati ngeMsombuluko. Kulandzela ukuthi bemitfombo yebetindzaba belive leNingizimu Afrika babike ukuthi kunebantfu labangasibo bakulela live labalinganiselwa ekhulwini kufaka ekhatsi eMaswati lababoshiwe kulandzela ukuthi kutfolakale ukuthi basebenta kulela live ngaphandle kwemaphepha lafanele endzaweni yase-Newcastle kulamanye emafemu. Indvuna yelitiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave kuleli Kusile Dladla ithi lonxusile live laseSwatini kulela live uyasilandzelisisa lesimo salaMaswati latsindzekako. Lihhovisi lakisi lasePitoli liphumile vele itolo ngoba ngabacela ukuthi abahambe ngetinyawo bawudibonela bona. Baphumile kitolo bafika bahlola le lapho eMaswati nalesinye isiteve letibomakhelwane bayo iRepublic of South Africa lapho baboshelwe khona. Fika ke bazama ukuthi bababone behluleka kwathiwa bathinza iHome Affairs bayithinza iHome Affairs yasho iHome Affairs athi cha eMaswati alapha kubo 15. However licala labo liyongena mhla ka6 December. So kwanyalo base ba agcinile. Base bahamba ke bazama kuyale emafemini lapha khona eMaswati bathola 7. Fortunately ikhona iWhatsApp group lomunye babe loba organizako kwakhanza ukuthi labathi bona bafisa kubuya ekhaya balapha kubo 30. So ke kusaqhutshekwa ke kuyabukwa lokuthi bafika kanjani bangabuya kanjani nekuthi labo labale bahlalele kungena mhla ka6 bona basitakala kanjani. Lisasebenta ke iPitoli kubuka konke lokho kubhalelana nayo lawo ma ministries la consent. Indvuna ikhuthatile ukuthi eMaswati latsindzekile achumane nelihhovisi lalonxusile live laseSwatini kulela live lelisepitoli kutfola lusito. Etindzabeni eSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini eMpabane. Ngalesibili likomiti lelibuke kusebenta kwelitiko lemisebenti lemkhulu nekutfutsa endlini yetimphunga lemukele imivo netincomo talabatsindzekako etindzabeni temigwaco netekutfutsa mayelana nemtsetfo losakhankanywa i-Roads Authority Bill. Ikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemisebenti lemikhulu nekutfutsa endlini yetimphunga liholwa imphunga Winile Nxumalo njengasihlalo lemukele tincomo ngemtsetfo losakhankanywa lobukele kusungulwa kwelibandla lelitawengamela temigwaco eveni i-Roads Authority Bill wemnyaka wa 2021. Inhlangano yabosomabhizinisi labathengisa phethilolo kuleli iEswatini Fuel Retailers Association kanye naleyo yabosomabhizinisi bemaloli kanye nemabhasi iEswatini Trucks and Bus Association nabo bavunulise lelikomiti ngalomtsetfo. Is this authority bill needed? That's all. And how is it going to benefit the Maswati? The funding of this new authority, where is it going to come from? Emgwaqweni kunalabakha lomgwaqo kunalabasebenzisa lomgwaqo kunalababuka isafety lomgwaqo. So the road safety element is not included in this document at all. Timphunga endlini temungelele tincomo tasetiniketa timphendvulo. Usebenta ngokuthi maintainer lemigwaqo ibe sesithubeni lokhanyayo ukuthi ikahle mhlawumbe lokhanyayo ukuthi ifuna kulungiswa ifuna kwakhiwa kabusha baphinde babuke ukuthi bangasebenta kanjani, because as is le mali nayithatha ingena ku consolidated fund. If you leave this with the consolidated fund, you've got to go to the big boss and say, I'm looking for 5 rand. He won't even understand what you're looking for. Ilapho lendo ngiyacela ukuthi le babe usupport lo hulumende asende into lekahle. Labanye labatsindzekako kutemigwaco labavundisele likomiti yisincephethelo motor vehicle fund noma ke MVA kanye nenhlangano yabosokontraki kulabanye.
Edintsabende Eswatini TV kubika samkeliswe khoza kunasikhumbuzo Dlamini eParliament. Mabhalanelo omkhulu etiko latasekhaya Nhlanhla Nxumalo uthi live laseSwatini lidzinga kubane lithulusi lelibuketa indzabate kuphumane kungena eveni. Nxumalo bekakhuluma ngesikhatsi lelitiko letfula umbiko webantfu labangena nalabaphuma eveni Immigration Profile Report. Litiko latasekhaya ngekusebenzisana nenhlangano yakamhlaba lebuke kuhamba kwebantfu International Organization for Migration IOM lihlanganise tinhlangothi tematiko ahulumende letitsintseka ke tindzabeni kuhamba kwebantfu kwetfula umbiko wemniningwane lochaza kabanti ngebantfu labangena lapha eveni phecelezi Migration Profile Report. Mabhalanelo omkhulu kulelitiko Nhlanhla Nxumalo uthi kudelive laseSwatini likhange bahlanyele timali lidzinga kuba nelithulusi lelibuketa indzaba tekuphuma nekungena kwebantfu eveni. Notable efforts by His Majesty King Mswati III in scouting investors internationally is greatly appreciated. This therefore means that the ministry has a great task to ensure that there is a well-managed integration mechanisms of the anticipated arrival of investors and expatriates in the kingdom. Lobukelo office laka IOM kuleli Jeremiah Mendes uthi live laseSwatini ngekuba nelithulusi lenjengaleli kutawulisite kufezeni lamanye amagola kamhlaba intuthuko lekhonsako. This exercise also contributes to the country's efforts to achieve the Sustainable Development Goals, particularly the target 17.18, that highlights the need for the availability of high quality, timely, and reliable data, disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location, and other characteristics relevant in the national context. Lolucwaningo luqale ngenyanga yamabasa kulomnyaka. Edintsabende Eswatini TV kubika samkeliswe khoza kunasikhumbuzo Dlamini Zulwini. Umphathi welibhange lelikhulu kuleli Dr. Phil Mnisi ukhuthaza eMaswati ukuthi agcine kahle imininingwane yawo etindzabeni tetimali angatotkanza gebengiwe kakhulu kulamalanga yokusonzela kwamaholide akhisimusi. Mnisi ukuvete lokhu ngesikhathi inhlangano yemabhange ibambe umkhankaso wekufundisa sive ngekunakekela imininingwane yaso kakhulu letintsanana netimali. Kutokutsata nekutoxwayisa sive ukuthi kunanako ukuganga ngekuhanjiswa kwetimali ikakhulu kuma ATMs nakusebungcondvomshini kubo cellphone lesicubulo salomuhla lesiphakamiswe iBankers Association sithi think before you click. Lamanye amagama sithi sive asicaphele ngoba bakhona naba bantu labafuna kubona iphini yakho bafuna nepassword yakho bese bahambisa imali yakho ngalokungekho emthethweni. So silibhange ke lesive sitawufaka nathi livi lekuqinisa nekukhuthaza ukuthi singemaswati asicapheleni kakhulu ikakhulu kuletikhathi nje dabo Christmas lapho khona kunemathabela ngudi. Umuntu ongambona ngathi utokusida kanzi so uhlose kutawuthatha imali yakho noma information ngakho yigcine le information lengawe uyilondolode ibe ngeyakho wedwana. Kulandzela ukuthi Eswatini Regulatory Authority itfole isicelo sekwenyusa intengo yagesi enkampanini yamagesi lomlawuli wamandla uhlanganisa emakhasimende lasebenzisa gesi langaphansi kwenkhundla yasemandla ngempisi kanye nalenkampani kutawuniketa izatfu letenta ifune kwenyusa intengo yagesi. Umhlangano bobanjwe emahhovisini eNkomati Farmers Federation eSihoye. Ngekusho kwenkampani yemagesi lesicelo sekwenyusa intengo yagesi nga21.31% sibangwe kwenyuka kwakhe eveni labomakhelwane eSouth Africa lapho live litsenga 80% wagesi enkampanini yaka Eskom. Umphathi weSwatini Energy Regulatory Authority Sikhumbuzo Tsabetse uthi kwanyalo basathatha imivo yemthengi wagesi kude baphume nesijubo lesitawugculisa kumthengi nemthengisi wagesi. Umthengi wagesi kufuna akhone kumthengi simo semnotho sikhone kuphila nabo bayinkampani bakhone kwenda nomsebenzi so thina umsebenzi wethu kugcila kakhulu aledinomolweni nekuprotecta
mhlawumbe ukuthi naye umthengi wagesi angabulaleki kakhulu. Sibuka nesinqumo ngaloku gculisekako. Balimbe mobile abasebenzisa gesi sibaveta imivo yabo bacelile kubukelwa indlela lababhadala ngayo gesi ikakhulu ngesikhathi bangawusebenzisi. Kunenhlokelezekako la nabo ngabo January. La kuthatha na access charge khona. Sinyathwe ngiloko ukuthi kungafakwa le meter afike nje athi ngiyacombelela. Bengacelela mina ngibekathi umlawuli ngulale singacebeta khona sengiyacebeta ukuthi inyanza leyo lamana ngala ukuthi umbekise khona letinjini tatsekhathe bandini kepha bachaka. Mhlalulunye ngenyanga yendlovana eminyakeni lodako kubhekwe ukuthi kuphume isinqumo sokuthi yenyuka yini intengo yagesi. Etinzabeni Eswatini TV ngibonga Simagagula ezoye. Buchopho emphakathi empolonjeni Moses Maziya uthi bafuyi bayakhuthathwa ukuthi banakekele imfuyo yabo. Uthi iyakhathatha indlela imfuyo langasanakekelwa ngayo kulendzawo njengoba seyihlale igcwele umgwaqo egcine ifake abashayeli betimoto engodini. Maziya uthi inyalo balimi sebaqalile kulima imfuyo ayingacabanisi umango ngokuthi ingene idle emasimini la kulinye khona. Manje ke tiningi leti process lesitibonako tiyadama tindlungulu tethu ikakhulu kati njengoba kusuka lihlobo nyalo kuthi inkomo tonke atibuyele emadlelweni kanti lokhu sishaya kakhulu lesikondiyela la ebusuku mangathi lalise sibayeni letinkomo siyashisa mayivela lenkomo la esikondiyeleni bese itshela ukuthi yona sekusekhaya kanti sengilesikhathi ke kutawudaleka letingodi lesinako ke lokho ukuthi cha setindlungulu lo myalo kwangathi bongaba mutse uchubeke bacelwe lesive lokuthi lenkomo akumuntu nje atitshele ukuthi nayingakalala esibayeni akukalala ibhange lakhe ekhaya atitshele nje ukuthi ngale nkomo yami phela kuphila kwami sekuncike lapho. Ngicabanga ukuthi lokho kungasisitha ngoba vele tingodi nala imigwaqweni nakulabantu nje gcina kuphuma nemiphefumulo vele kepha kusiyo insando yethu kuba ngiko nje ukuthi ngalesinye isikhathi inkomo imehlula umgaleli kulesinye isikhathi ke mhlambe kube budlabha bami nje ngingakhona ukuyilandzelela ukuthi itawulala esibayeni. Kodemidlalo umceceshi welikhethelo lesive lama-under 20 Mduduzi Nxumalo uthi balicembu babhekene nenkinga lenkulu yokuthi linyendile abadlali labadlala kuwo ima-under 20 abakhona ukutfola lithuba lokuthi bakhona ukufika esigabeni saka-National First Division kanye na-Premier League. Nxumalo uthi linyende labo bachamuka etifundzeni lokwenta ukuthi kube likhuni ukuthi kulandzela likhono labo. Nxumalo uthi kulandzela ukuthi lelikhethelo likhombisa ukuthi imisela endzebeni yeKhosafa yama-under 20 yalonyaka lebeyibanjule lapha eveni enyangeni lephelile bebafisa ukuthi amacembu lamakhulu alapha eveni angacala kuthatha labadlali kude ukuthi bathole lithuba lekudlala ezingeni lelisetulu. You come with standards, so maybe that is the challenge, because now we understand the international standard, what is required, the magnitude of the game. So we always try that we look at Premier League. I was looking now at Premier League and First Division. I think players that are in the category of the under 20, they are not more than 8. So it is a challenge, because now you first need to go and see, are they even playing at team level? So now we need to go back to Super League, try and base our team there. Probably when the time comes, the window, probably they progress to First Division, and that would make our team even stronger. It is one aspect that if we can take care of, it has proven that it can deliver. Because when you look at the under 17, 2019, they did well in Malawi. And the team, we had about 9 in this team. I mean, we had about 6, 7 in this team now. 1 was held up because of exams. So we would have had maybe about 7 players. So now we're monitoring everyone. Where are they? What are they doing? So we need to make sure that the teams, when we go to play, to watch the under 20,
we need to find players that are able and capable of playing internationally. Nalitoda imidlalo setaphetha indzaba futhi ekuqala lamhla ekuseni isitawu sasalikhefu nasibuya silabe sikhulumisana nalabasuka itiko letempilo kanye nasetiko letekulima sikhuluma kabanti nge-Antimicrobial Awareness Week asendishini samasetulu. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asenze sinemukele solobukela hlelo Kusile Breakfast Show sivusele nawo losanza kusivulela singakhulumisani nalabasoka khona itiko letempilo naka agriculture sidabuka nje nathi leti hamba imbili kulamanye amave sidaqala khona eveni laseKenya la kuphobukwa khona ukuthi President William Ruto kubheka ukuthi aye eKinshasa ngemitamo nje kuzama kuletha ukuthula khona eveni laseKenya. Reaffirming his country's commitments in the DRC. On his first official visit to Kinshasa, William Ruto told Congolese authorities they could count on Kenya's support in their fight against the M23. Kenya will play its role. We are rolling out the deployment of our troops in the areas that have been agreed between the government of DRC and the East Africa region. In September, the East African community agreed to set up a joint force to help combat the M23 insurgency. Kenya will now be deploying 900 troops in the DRC, with the first batch of soldiers already arriving last week. This as the M23 made further headway over the weekend, capturing several villages north of Goma. The fighting sent residents fleeing towards the regional capital, where many sought treatment in hospitals and health centers. There were fears more civilians had been caught in the crossfire, but remained stuck in combat zones. There are wounded people in the conflict area, but they cannot get through the front line to get here. We also received information that health structures have been looted. While the M23 insurrection reignited regional tensions between the DRC and neighboring Rwanda, it also brought the East African community together. It's the first time the bloc is sending troops to a member state, reflecting William Ruto's comments he would do whatever it takes to bring back stability in North Kivu. Kanzi-ke event lase-Iran kuthiwa Iran is enriching more uranium in response to UN watchdog order. Iran has begun producing enriched uranium at 60% purity at the country's underground Fordo nuclear plant. Official media reported on Tuesday describing it as a response to a resolution by the United Nations nuclear watchdog. The step was seen as a significant addition to the country's nuclear program. Upping the ante in its nuclear program, Iran says it's begun enriching uranium to 60% purity at its underground Fordo nuclear plant in response to a resolution passed by the IAEA Board of Governors. The resolution orders Iran to cooperate with the agency's investigation into alleged traces of uranium found at 3 undeclared sites, claims that Tehran has long dismissed. The UN watchdog has also criticized Tehran for barring access to the sites for monitoring, especially since surveillance was removed 5 months ago. The developments have thrown another wrench in efforts on reviving the 2015 nuclear deal, which eased sanctions on Iran in return for curbs on its nuclear program, until the US pulled out of the deal under then-President Donald Trump in 2018. The reason that the negotiations did not come to an end and the related parties cannot resume the implementation of the nuclear deal is obviously because the U.S. lacks political will.
Iran's enrichment activities have since pressed forward. The country's Natanz facility is already enriching uranium to 60% purity, just one technical step shy of weapons-grade level. Sadibamba lapho letibeka ngaphandle kwakuleli sithatha ilikhefu nasibuya sida ukuqhubeka sikhulumisane nabasuka eTekule Tempilo naseTekule Tekulima. Sehlelweni lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo liphindze libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu. Leti khathi leti tethenjisiwe mofundzi incwadi yaJohn chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayiletshwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona le ndzaba lesikhuluma ngayo emsakatweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati. Ayijesuke kama lakho likhulu Jesuke Jesuke. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Welcome back and thank you for staying with us. Now, World Antimicrobial Awareness Week 2022 runs from the 18th to the 24th of November. Antimicrobial resistance is a threat not only limited to the health sector, but it is widespread, affecting other sectors like the agriculture and natural resources, and therefore requires a multi-sectoral approach to fight, avert, and curb. How critical then is antimicrobial awareness? In 2019, nearly 5 million human deaths worldwide were associated with bacterial antimicrobial resistance, of which 1.3 million human deaths were directly attributable to bacterial antimicrobial resistance. Bavugile Gunene is a veterinary officer in the Ministry of Agriculture, and Sihle Gama is a senior pharmacist at the Mbabane Government Hospital under the Ministry of Health. They join me now to talk about Antimicrobial Awareness Week. Gentlemen, thank you very much indeed for joining us this morning. Sinvusele Kusile. Sebo. Yeah. Asingena nje etikwayo matsala sicale nje ngaleli viki. 18 to the 24th of November is dubbed as Antimicrobial Awareness Week emhlabeni wonke jikelele. Yes. Engabe kusho ukuthini lokho? Well, Antimicrobial Awareness Week, how it started with the FAO, WHO, and the World Organization for Animal Health, formerly known as the OIE.
that was the tripartite, but sekujoyine UNEP nowadays. So they came together, babona lesitsingo, sekuthi we need to raise awareness around the resistance of antimicrobials. So we are talking about viruses, bacterias, and funguses, but the focus mainly is with bacterias. So it's more antibiotics in our day. So we're just raising awareness because our antibiotics are not working, just you have said, over 1.3 million deaths were attributed to resistance in 2019. So it is a silent threat. So kungaloko nje ukuthi bamfu abasebenzise antibiotics nakunesidingo, and consult also with professionals so that we have these antibiotics to work when we need them to. I'm interested in the linkage between agriculture, health and natural resources. But just quickly, Gama, you're from the health sector. If you can just give us a small overview of how it affects the health sector. Okay. The World Antimicrobial Awareness Week is the approach, let's say, Trenyalo, is the 3-in-1, where we have the animal, which is agriculture sector, plus health, which is human sector, then environment and natural resources, where the water and basically water and resources are. That is kind of to akubuthaniswa yonke lematiko ukuthi wonke umuntu afake umthelela kulokuzama kwehlisa lokukwama kwamagciwane. Basically, there are a number of activities during this awareness week where there's data dissemination meetings, which is actually tomorrow, 24th, among the hospitals and all stakeholders in terms tomorrow. Then also what has been happening during the week, also both from print, media, radio, and also in Nakunja television, this one. And also nalamanye Nakunja now stakeholder meetings. So it's just that one health approach where different sectors are sensitized towards the AMR as surgeons, like the increase in AMR. Ngiyatibuta ke lokho ukuthi masibuka vele sigcila nje kuleli tiko letempilo lodwa engabe le AMR ingena kanjani kugula kuni, maybe certain practices, maybe from patients lenta ukuthi kube nalokugwama kwetifo ngoba nangi translator ngibona ngathi kugwama kwetifo. I stand to be corrected mpokana. Ngiyabonga Sifeso nembukele ekhaya. Basically uyithinzile na uqala kungena washo ukuthi 5 million deaths wabese uthi 1.3 million lathinza bantu. Kunetilwane kunale kunye lokuthinzekile but concentrate bantu, and 1.3 from the lower middle income countries is a significant number. Okay. The contributing factors, they actually differ kancane nje ngathi hlabahlosi. Basically it makes it harder to treat the diseases if you have MI in Nakunja, it's a kwamela igciwane. That means also kutaba ne-increased hospital stay lapho kuyamdulela ke hulumende ngoba sohlala isikhathi esithe esibhedlela setshenziswa tinsita letiningi kuphinze kube nakuthi kwayena lo muntu ngoba ulapha esibhedlela so lose le income yakhe labakana ekhaya nasemsebentini. Phinze also nale quality of life njenge COVID isitshengisile ukuthi laba ke bagula ngaphambilini ngeCovid ababuyeli babe ngalendlela labe basolo bangiyo ekwemtimba nayo productivity. Basically kuningi abantu labangakwenda kuma practices abantu lekufanele like nje generally avoid infection, hand washing. Umuntu anetimpawu ukuthi unato lo tinkulo noma so sebenzisa lama antibiotics alandzele imiyalelo yabodokotela afake ama mask ashukumise nemtimba. Tinto nje letingasita ukuthi nas healthy ngeke sidinge kusebenzisa lama antibiotics nasingawasebenzisi kakhulu ngeke agwane. Yes. Ngiyamangala nje ngoba some of the things that you're mentioning sifundziswe sisebancane tindzaba tabo cleanliness nabo personal hygiene. Uma ngabe bantu nalamuhla ku 2022 kusafuna sibafundzise ngaloku uyadibuta lokho ukuthi umuntu kani ingane yakhe ingakanani. Asibuye kuwe Ntimanze, ngifuna nje kuva ukuthi agriculture ungena kanjani yena engabe tilwane nabo bacteria kuze kulinke ebantwini kuhamba kanjani? Well, about 60% of emagciwane labangatifo kubamfu originate from animals. So these are the same manye lamagciwane. Uma sikhuluma nge E. coli mhlawumbe ngahlukahluka nje but yinye, and le mithi lesilapha ngayo letifo, the molecules are the same.
Okay. Le penicillin yebamvu, the molecule lesebenzisa kwakha le penicillin yinye. So that is where the interlink the interlink is, and siphila in one environment. Okay. There's no environment which is exclusive to people or animals. So kungako ngathi vele nasikhulumisa, in as much as end of the day kuna agriculture na health, but nje sifuna kukwenda under the umbrella of One Health kuze kuthi sinqobele ndzaba, because if we are working in silos, then atawuba khona lama gaps. Otherwise, I would say that is where the interlink is. Yeah. They are the same bacterias, they are the same antibiotics we are using in humans and animals. Yes. I'm looking at the numbers alabantu labashile nje emhlabeni wonke jikelele. They are quite alarming and shocking, to say the least. Ngiyakhumbula on the 23rd of November, the country received support from the United Kingdom government in the form of health equipment, handover of renovations and a vehicle under the Fleming Fund. It's a country grant to support antimicrobial resistance in the country. I was there during the handover, and I do remember in Vuna, Yeteglima, Jablan Mabuz, the Pinsiseba Bedanga natural resources. Yeah, Yatsabela Kulu, Lama gifts lava. I just want to find out from the both of you how much we are resourced as a country, Nyalo. Are we confident to say with those resources that were handed over, are they sufficient to fight this thing? Ithatha gama utawube suyathatha nemntibane. Angithi basically we are resourced. Okay. But it's remember akusinje ukuthi kusime engonini yinye tiba kumkhakha lemihlukene. Angibekise, as far as the resources are concerned, there's data. Data is a very critical resource. Letiqwani ngola le data kuhamba nifunele information. Kuze wathi ukuthi nguphi la utawuchannela khona most of the resources as the ministry as live singatkhanzisenda loku ngona kude least impact. So basically data and data analysis is very important. We do have the personnel in the country, and also the NGOs support. ICAP nje lo mshogo, I mean the Fleming Fund show, it is facilitated by ICAP, who is the implementing partner abambisene na nematiko le agriculture and health. Also, legislation in the country exists, which also helps towards effectively implementing the resolutions in policy level. Lapho khona abantu etikwenje le tempilo ka farmers etilweni le tempilo, we do have labalawula kungena kwemithi kungangeni la substandard, because kutholakele ukuthi even imithi lengekho ezingeni ingakubanga lokugwamaka leligciwane. So nako lokhu phinze ne-Pharmacy Act nayo noma nje iseseyibhili isalobhishwa eParliament, nayo ngileta ubuya ilawule lokusebenza kwalabantu, ngoba abantu nabamisuse ngenxa ukuthi abalawuleki abakutawukhanza ukuthi le maphilisi asebenziseka budedengu kangangobe nakasebenziseka kanjalo lokugwama kwalamagciwane kumelula. Phinze nelwati ke lwati lukhona selicithiwe basically etikolweni bayafundiswa abantu nale information seyikhona in many platforms. Nalamaviki la njengaleli ayakhuthata lokuthi abantu batikhanze sebanalo lolwati. Ne political will ke the country has embraced lemukele lo mkhankaso wegwama kweligciwane. Ema ministry njengoba sikile sayitsenza ngaphambilini ukuthi sifisa ukuthi setihlangene lamatiko lokungona abonakala anemthelela towards langaba neligalelo lolukahle kulo AMR. So leyo political will siyayibonga sekahlangene nje amatiko akhangisho One Health committee, which is among the 3 ministries, and they also bayakhona ne co-opta other ministries, other sectors as and when they need kule development le ungabeka lapho about the resource availability. No, I think kungeta, I would say you can never have enough resources. Okay. Yeah, that would be my take on it. We always appreciate more help where possible, but the Fleming Fund, and I would say really it kick-started everything, because Fleming kwecala la kwendile usisitile silive ukuthi sifwebe kahle lomgwaqo. Okay. The strategy which we are using to contain inzaba yaka AMR, and is also helping fund some of these activities. The challenge I foresee, it's a good thing we have the political will, but we know ukuthi le grant at some point in time itawuhamba iphele. So there are issues of sustainability which are really important. Once Fleming is out of the picture,
then how do we continue? So as a start, yona isitile kakhulu. We do have human resource, but nje le political will nayo siyayibonga ukuthi awudzingeka vele ukuthi sekangekho Fleming ngiyabekisa we are using lab, we are testing because i-AMR kugwama ligciwane and ligciwana silibona, so we need support ye lab. And running those labs is really expensive, so we really need government to commit ukuthola lama consumables once the project elapses, so that we are able ukuthi sichubeke siyibambe lenzaba ka AMR angathi angahamba Fleming ukhanza ukuthi so sishiya sisebaleni. Well, speaking of Awareness Week, Mpogani, you've already touched on the importance of cleanliness, but I also just want you guys to implore the general public on other ways other things that they should know, they should be cognizant of. AMR, what should the general public know besides cleanliness? Okay, I think it's issues of IPC, which is infection, prevention and control. Okay. So we are talking about cleanliness, we are talking about prevention of diseases. Ngala itilwaneni sesikhuluma indaba about biosecurity. Using personal protective clothing even with us when we are dealing with some of these samples, issues of vaccinations, kuchova tilwane siyavikela. Ngoba, for example, like I'm saying, we're focusing on antibiotics, so we need to prevent certain diseases kuze ukuthi sikubebetele isidingo vele ukuthi silaphe. So kuqinisa tindzaba kakhulu tabo prevention nako nje lesikucucutelako and consulting for the professional help. For example, if you need to treat your animal, consult with a vet. Buta mhlawumbe kumadibhane lovute nawe. Do not use antibiotics willy-nilly. So we are saying, so 70 antibiotics, handle antimicrobials with care. That is the key slogan for this Awareness Week. Bengingayibeka lapho ngumani. Bokane? Ngiyabonga Bhuti Sifiso. Nami icishe ihamba la ibekwa khona ngomdimanze. Kubantu ke basically ngingathi umuntu akathola lisito kumuntu logunyatwe ngumthetho ukuthi unawo lamandla ekwenda kumlapha. Tukwaloko aphinze abe nelwadi lokuthi phela lama antibiotics akasizi for zonke. Akhetha ngenxa yokuthi kubonakala lesiloketane lesi enatawukusita kulesiloketane lesi. Ama-antibiotics akasakhiwa ngalezi zinga lebele kakhiwa ngalo katheni. Setincane leti inkampani letifaka ligalelo ekwakheni ama-antibiotics ukuthi alwe naleti lokatane lesitibonakala nayotigwama. So ngalama fisha iyancipha le solution le solution kulama AMR basically in the side yemaphilisi. Bese also umuntu ukudzinga anakhonje ayicethe le treatment yakhe ngoba lamaphilisi asebenza ngekuthina sithi nje nanka nathakabili ngelanga malanga abesihlanu ngekulandzelana noma ngabe udiva usongcono sisho ukuthi kuze liphelele likhona ukubulala lesilokatani onke lamaphilisi lanka ngalithandi lawo la ngadini kufanele ahlale angilelizinga kuze atawukhona kulibulala lingagwami. Phinze lokunye fanele lama antibiotics noma le maphilisi lagwema khunjala la vimba le kugwama kwalamagciwane atholakale kulama establishments that are basically regulated. Ungatkhanzi nje soya noma ngangikuphi utshela hey bani bana ngiphathele ini sibani bani phethe ini, so kumcoka lokuthi ukuthole lo sito lapho kugunyatwe khona ngumthetho. Yeah, basically it's that. Nginemngadi lana uke uba nema tonsils. I'm just trying to ukuthi sibe naso lesibonelo lesitawuba easy to comprehend for the viewer. Vikindle pelile, one of my friends had tonsils, waya ngesibhedlela bamniketa amaphilisi lehlukene bamnika ne-emjovo bathi waqethe lamaphilisi lawa. Sike sa debate ke naye akusine debate ngiyamkhuthatha ngisicetha lamaphilisi uthi yena sengidiva sengahle akasafuni kwacetha. Engabe mangibeka le example leyo ngikwenvelelo lokushoko ukuthi bantu bese kubana lama antibodies laba khona implements next time now wathatha lamaphilisi atawusuka ngasabi effective. Is that what we are saying? Yes, yebo uyishanje sikhongosini kwengeta kuloko wamchushisa kahle. Kahle hlelo kuphelele lokusebenza kwaleli philisi nalilwana lesilokatani lamtimbeni wakho. Kudzingeka lamandla alo ahlale alapha kuleli zinga consistently throughout the 5 days. Ngalama fisha nakuthiwa kabili ngelanga kusho ukuthi lelilanga nawo lendlala phansi nje lo 24 hours
ushaya mkhathini shonze every 12 hours uyanatha and be consistent ushaying alo 12 hours unatha if it's 3 times a day it means every 8 hours uyanatha every 8 hours uyanatha wendani ke lapho lo mtimba lento asho ukuthi lihlala lingetulu kwaleli gciwane leliphilisi langadini libe bathe lingakhoni nekuphefumula kanjalo nasephelela amalanga lasihlanu lephilisi lihlala lileyo ngadi lilapho edule engadini lokatani ngesikhona ngisho ukuthi ithiki sithole ukuthi sibe nemandla ekuguquka sikwalo Nawabili nitsinze inzaba that reflects to a book that I was reading a few days ago inzaba yokuthi people should seek expert knowledge by my expert practitioners uthi lo mlungu lobhala lencwadi unfortunately kulesikhathi lesiphila kuso there's opinion overload instead of information overload ubekusa Twitter where everybody is an expert utikhanza wena nje waka agriculture so ngaphikisana nami ngiyinsatheli akusinto lengiva kahle leyo but nje ngifuna kubonga sesirepa up ngiphinze ngithi let's recap on the awareness week maybe two points from you ekuthenini kwente kani kuleli viki vele sihambisa nje livangeli lekuthi asivikele lamaphilisi emjovo which are the antibiotics sebenzisa amaphilisi ngekwesidingeko according to the proper advice uma unikiwe ngewakho wacethe nekuthi ke asilihambise nje lelivangeli nalo sabukela kwekhaya lokuthola kolomlayedo akatise namakhelwane everyone can be a champion to spread the news kunayi nje losuka kiyo as I conclude sekwaba nabo Google ke vele everyone is an expert kulamalanga unfortunately there's very little we can do with regards to that one kepha nje nawudzinga lusito lolukahle netilwane hlola bodokotela hamba uye emtholampilo ungadithengeli wena amaphilisi ngecabanga kwakho ungadle amaphilisi emzala elaselene ukuthi ke le mithi siyisebenzisile azame lokuthi siyilahle kahle ngiloko nje kakhulu lesigcizelelako kumlaleli ekhaya siyabonga kumlaleli nakuwe Ncumalo Yes ngiyabonga baba Ncumalo ndisesiphetha kuleli tiko letempilo ebantwini ngingathi sicubulele esikhulu sithi preventing AMR together kuleli viki kule minyaka lo basically siletha lo mcondvo ukuthi wonke umuntu unenzima la idlalako ugcina isilwane ekhaya unenzima lo idlalako ukuthi ufaka njani lema antibiotics edletlwane nami mina ngiphila ngingumuntu ngiwanatha njani lama antibiotics lamanti lengwanatha ko lapha ngelebheni ngile environment la ingena khona kutikakelwe kufakwe in lapha tilwane letithoyela lapha kanti bejove ama antibiotics so wonke umuntu unemthelela kule nakhunjaleni kulesikulwa naleli kwama kwamagciwane basically ngiloko nje let's prevent AMR together sibakhulu Mpokane nawe Ntimanzi sibonga That was Bavugile Gunene from the Ministry of Agriculture Veterinary Unit. Hambarena Sihlekama, who is from the Ministry of Health for Pharmaceutical Services. Sita bahlola itmarket masinyane nasibuya sitaqhubeka nalo hlelo. This is PrEP, otherwise known as pre-exposure prophylaxis. PrEP is for HIV prevention. PrEP can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. I am a man in charge of my health. I use a condom every time. I have tested and I know my HIV status. HIV prevention starts with me. In order to end AIDS, I have a right to fair treatment in access to HIV services. Health facilities do not discriminate. Visit your nearest health facility for HIV services. Ngekulinganisa, sinqoba i-AIDS kuwonke wonke. Equalize. Eswatini, ending AIDS for all.
Welcome back. It's 2 minutes before 7 this morning. Lesikhatsanyalo sitawuba na Sergeant Bekmuzi Gule. Lesitaqhumana naye elicingweni asiphe simo semgwaqo eveni. Makwabane sikuvuselela mhla ekuseni. Anguvusele msakati, ngivusele ngalokukhethekile umbukelo waloluhlelo. Sivuka namuhla sinengihungu lekhansa phasi etindzawo letiphakeme. Kulandzela kokuthi sibe nawo imvula noma ke umkhemetelo esindzaweni letiziteni. Kungaba nje kugcizelela kakhulu kubo bashayeli ukuthi awube kunene kulesi simo kubhekekile ukuthi ushintshe ingcondo yakho, ulehlise litubane lakho, ukhanyise emalambo akho, ikakhulukazi nalapho ungasayiboni kahle hle indlela. Asivedele ukuthi emgwaqweni wethu noma ke tibane nitesi emgwaqo sisebenza kahle emadolobheni ethu. Noko ke nawusuka lapha eTule ngoyo uhamba ngemgwaqo lomkhulu utakhona eMbabane long M3 kunema potholes nje lamabi kakhulu labonakala ke emgwaqweni ukuhamba noma ke lesingathi ke i-driving lane lesithi awubashayeli nalapho bayakhuthazwa ukuthi abashayele ngalokukhulu ukucophelela wena isiqiniseko sokuthi ke uyanaka ikakhulukazi njengoba kude indlela yokuhamba eceleni kwayo leyo pothole ngaphandle kokuthi uhambe ngelitubane leli yabangilelo leliphasi. Nawusuka nje kunaya off ramp noma ke on ramp lelapha ingoyo yokwehlela khona lapha kubo makholokholo kulapho la kubonakala khona lama potholes lamabi emgwaqweni lomkhulu. Kanti ke lapha endasi kamanzini noma ke khona imbabane singakaphumi nje asivedele ukuthi kubonakala emandi ahamba ngetulu ebhulohweni elibheka ngakhona ngalabo maphalaleni imbuluzi. Siyakhuthaza ke sinakhona abashayeli abasihloniphe leso simo leso singalokothi kwewela umgwaqweni kanti ke noma ke emfuleni kanti ke indlela ayibonakali yenda siqiniseko sokuthi uyasimela kuba simo lesikahle ngaphambi kokube wewele lapho nakuletinye ke indzawo lapho sisafuna khona imibiko yenda siqiniseko ukuthi wena lo sobonile uyawahlonipha emandi, uyawuhlonipha umfula, uyalihlonipha libhuloho, uyawuhamba ngendlela leyo lephephile. Kanti lapha edolobheni lakamanzini kuyakhiwa lapha nawusuka eRimand ungena khona lapha eKhatsi edolobheni lapha kubo satellite bus rank emgwaqweni long 10 Beacon Street. Kanti ke lapha kuleya traffic circle la kuhlangana khona i-traffic circle ne-interchange na uqhamuka khona emoneni kunokuphathamiseka kwetimodolo ke namuhla kulandzela kokuthi bafaka lona ke litiyela. Siyacela ke sinakhona silandzele leto timpawu labawusiniketa zona noma ke tindledlana lesiyawutisebenzisa kuze ukuthi sikhone kufinyelela etindzaweni tethu singilabo labaphephile. Sicaphele ke wona ke ama-potholes emigwaqweni cishe yonke nayo ke imfuyo lebonakalako. Sikhumbule kulandzela litubane lelingilona wende isiqiniseko sokuthi uhamba ngelitubane lelilingene eliyawena ukuthi awukhona kulawula imotolo yakho lapho kuvela simo bongakasikhathi khona. Siyabonga kakhulu ngenifiselelanga lelihle nisachubeka nemsebenzi wenu naso sive semaswati sisiselelanga lelihle lephephile sawusebenzisa umgwaqo. Sibonga kakhulu Makwabane. Bekunye ke Sergeant Bekmuzi Gule asipha nje simo semgwaqo eveni gcizelayo nindzaba ke ukuthi kunetinkhungu lomhla ekuseni sethembe ukuthi indawo simanishayela nicaphele emigwaqweni. It is 1 minute after 7 this morning. Sita bahlola imarket nasibuya sithatha indzaba tethu tesibili. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
Welcome back. Sibongeke ekuhlala nathi elihlelweni. Sesibuke indzaba tethu tesibili talomuhla. Mvunankulu Cleopas Dlamini uthi emavolontiya elive lasemelika latiwa ngema Peace Corps adlala inzima lenkulu ekuthuthukiseni imimango emaveni ase-Afrika naseveni lase-Eswatini asasebenta. Mvunankulu bekamelelwe ngumabhalane lomkhulu eofisini lakhe Bertram Stewart nakufungiswa emavolontiya latiwa ngema Peace Corps kutowenta umsebenzi webuvolontiya lapha eSwatini. Lo msebenzi ubanjelwe ezulwini ngalesibili. Ama-Peace Corps kuba ngemavolontiya elivele emelika lento umsebenzi webuvolontiya emaveni lahlukahlukene lapha e-Afrika kufa ikhathi live laseswatini. Lamavolontiya ke afungisiwe ngalokusemthethweni latawuqala umsebenzi wabo lapha eveni laseswatini lekulibandla leli-17. Bafungiswa nje kulandzela ukuthi bathathe emavikela li-11 bafunza kabanti ngelulwimi lwesiswati emasiko esiswati kanjalo-ke nekwati live laseswatini. Mvunankulu Cleopas Dlamini lebakamelelwe ngumabhalane lomkhulu ehhovisi lakhe Bertram Stewart uthi lamavolontiya adlala inzima lebalulekileke emaveni kufa ikhathi naloke live laseswatini. Budlelwane bethu silive neluhlelo lwe-Peace Corps luqale ngeminyaka wa-1969 kanti noma luhlelo lwake lwavalwa ngeminyaka wa-1996 siyabonga ukuthi ngekukhulumisana lwaphinze lwabuya ngeminyaka wa-2003 kutosibambisa njengamaswati ekulweni nelubhubhane lwe-HIV/AIDS ikakhulukati etindzaweni letisemaphandleni. Kusukela ke sasayina lesivumelwano ngivile ukuthi amavolontiya labe nelithuba lekusebenta eSwatini ayinkulungwane nemakhulu lasiphohlongo nemashumi lasihlanu nemfica 1859 laba ingcenye yalabati inkulungwane letingemakhulu lamabili nakune 240,000 emhlabeni wonke. Lama volontiya ke aqhamuka kulolonke lemelika kanti nalapha eSwatini afinyelele kulolonke lakangwane atsinza impilo tebantu ngendlela lemangalisako. Lonxusele livele emelika kuleli Jean Malone uthi kwabo kuqinisekisa ukuthi imimango yemave lapha eAfrika iyathuthuka ngemisebenzi entiwa ngilamavolontiya. With their host communities who are equal partners in this dynamic relationship, volunteers in Eswatini do a remarkable job on the ground. Whether it's working closely with healthcare providers to improve health outcomes for adolescent girls and young women, teaching life skills to youth, or on conservation efforts, Peace Corps volunteers work with dedication and commitment. Umcondzisi wawo ke lamavolontiya lapha eveni uthi babafundisa inhlonipho nokwenda umsebenzi ngekuthembeka ngaso sonke isikhathi. We are nothing without our interconnectedness, and the strength and humility is built on individual relationships, one connection and one interaction at a time. The ideals of Peace Corps are as timeless as the Eswatini concept of bunfu, having humanity towards one another. Similarly, I am because you are. Kanzike lo wakhulumele uthi bafunze kabanti ngelive laseswatini nelivekati lase-Afrika naloko lebekungasikho maqiniso ngayo ke i-Afrika wathi batawenta umsebenzi wabo kumnyama noma kubovu. Benta lo msebenzi wabo nje kulandzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 sewuthe gogololo lokwenda kusike baqhubeke nemsebenzi wabo noma kungadeki ukuthi batawuchubeka yini ngenxa yawo ke lo mkhuhlane. Etindzabeni ngengiyani Msibingi Nasimuva Shongwe ezulwini. Indvuna litiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave Thulisile Dladla uthi lelitiko liyachumana nemaswati lokutfolakele ukuthi asebenta ngalokungekho emthethweni emafemini eNingizimu Afrika endzaweni yase-Newcastle. Indvuna ithi lomelele live laseswatini kulela live wavakashele lamaswati ngemsombuluko. Kulandzela ukuthi bemitfombo yebetindzaba belive leNingizimu Afrika babike ukuthi kunebantfu labangasibo bakulela live labalinganiselwa ekhulwini kufaka ekhatsi emaswati lababoshiwe kulandzela ukuthi kutfolakale ukuthi basebenta kulela live ngaphandle kwemaphepha lafanele endzaweni yase-Newcastle kulamanye emafemu. Indvuna yelitiko letangaphandle nekudlelana lamanye emave kuleli Thulisile Dladla ithi lonxusele live laseswatini kulela live uyasilandzelisisa lesimo salamaswati latsindzekako. Lihhovisi lakhe lasepitoli liphumele vele itolo ngoba ngabacela ukuthi abahambe ngetinyawo bawudibonela bona. Baphumile kitolo bafika bahlola lapho emaswati nalesinye itive letibomakhelwane bayo i-Republic of South Africa. Lapho baboshelwe khona. Fika ke bazama ukuthi bababone behluleka kwathiwa bathinza iHome Affairs bayithinza iHome Affairs yasho iHome Affairs athi cha emaswati alapha kubo 15. However
licala labo liyongena mhla ka-6 December so kwanyalo base bagcinile base bahamba ke bazama kuya le emafemini lapha khona eMaswati bathola 7 fortunately ikhona iWhatsApp group lomunye babe loba organizerko kwakhanza ukuthi labathi bona bafisa kubuya ekhaya balapha kubo 30 so ke kusaqhutshekwa ke kuyabukwa lokuthi bafika kanjani bangabuya kanjani nekuthi labo labale bahlalele kungena mhla ka6 bona basitakala kanjani lisasebenza ke iPitoli kubuka konke lokho kubhalelana nayo lawo ma ministries la consent. Indvuna ikhuthatile kuthe eMaswati lathinzekile achumane nelihhovisi lalonxusele live laseSwatini kulela live lelisepitoli kutfola lusito. Etintsabeni eSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini eMpabane. Ngalesibili ikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko lemisebenti lemikhulu nekutfutsa endlini yetimphunga lemukele imivo netincomo talabatsindzekako etindzabeni temigwaco netekutfutsa mayelana nemtsetfo losakhankanywa i-Roads Authority Bill. Ikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemisebenti lemikhulu nekutfutsa endlini yetimphunga liholwa imphunga Winile Nxumalo njengasihlalo lemukele tincomo ngemtsetfo losakhankanywa lobukele kusungulwa kwelibandla lelitawengamela temigwaco eveni i-Roads Authority Bill wemnyaka wa 2021. Inhlangano yabosomabhizinisi labathengisa phethilolo kuleli iEswatini Fuel Retailers Association kanye naleyo yabosomabhizinisi bemaloli kanye nemabhasi iEswatini Trucks and Bus Association nabo bavunulise lelikomiti ngalomtsetfo. Is this authority bill needed? That's all. And how is it going to benefit the Maswati? The funding of this new authority, where is it going to come from? Emgwaqweni kunalabakhala umgwaqo kunalabasebenza lomgwaqo kunalababukisa safety lomgwaqo so the road safety element is not included in this document at all. Timphunga endlini temungelele tincomo tasetiniketa timphendvulo. Usebenta ngokuthi maintaina lemigwaqo ibe sesithubeni lokhanyayo ukuthi ikahle mhlawumbe lokhanyayo ukuthi ifuna kulungiswa ifuna kwakhiwa kabusha baphize babukele ukuthi bangasebenza kanjani because as is le mali nayithatha ingena ku consolidated fund. If you leave this with the consolidated fund, you've got to go to the big boss and say, I'm looking for 5 rand. He won't even understand what you're looking for. Ilapho lendo ngiyacela ukuthi le babe usupport lo hulumende asende into lekahle. Labanye labathinzekako kutemigwaco labavundisele lelikomiti yisincephethelo motor vehicle fund noma ke MVA kanye nenhlangano yabosokontraki kulabanye. Etintsabeni eSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini eParliament. Mapalane lomkhulu etiko letasekhaya Nhlanhla Nxumalo uthi live laseSwatini lidzinga kuba nelithulusi lelibuke indzaba tekuphuma nekungena eveni. Nxumalo bekakhuluma ngesikhatsi lelitiko letfula umbiko webantfu labangena nalabaphuma eveni i-Migration Profile Report. Litiko letasekhaya ngekusebenzisana nenhlangano yakamhlaba lebuke kuhamba kwebantfu International Organization for Migration IOM lihlanganise tinhlangothi tematiko ahulumende letitsindzeka ke tindzabeni tekuhamba kwebantfu kwetfula umbiko wemniningwane lochaza kabanti ngebantfu labangena lapha eveni phecelezi Migration Profile Report. Mapalane lomkhulu kulelitiko Nhlanhla Nxumalo uthi kudelive laseSwatini likhange bahlanyele itimali lidzinga kuba nelithulusi lelibuke tindzaba tekuphuma nekungena kwebantfu eveni. Notable efforts by His Majesty King Mswati III in scouting investors internationally is greatly appreciated. This therefore means that the ministry has a great task to ensure that there is a well-managed integration mechanisms of the anticipated arrival of investors and expatriates in the kingdom. Lobukela office laka IOM kuleli Jeremiah Mendes uthi live laseSwatini ngekuba nelithulusi lenjengaleli kutawulisite ekufezeni lamanye amagola kamhlaba intuthuko lekhonsako.
This exercise also contributes to the country's efforts to achieve the Sustainable Development Goals, particularly the target 17.18, that highlights the need for the availability of high quality, timely, and reliable data, disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location, and other characteristics relevant in the national context. Lolucwaningo luqale ngenyanga yamabasa kulomnyaka. Etinzabende Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Umphathi welibhange lelikhulu kuleli Dr. Philip Nisi ukhutsata eMaswati ukuthi agcine kahle imininingwane yawo etindzabeni tetimali angatoti khanza agebengwe kakhulu kulamalanga ekusondzela kwemaholide yaKhisimusi naNcibijane. Nisi ukuvete lokhu ngesikhatsi inhlangano yemabhange ibambe umkhankaso wekufundzisa sive ngekunakekela imininingwane yaso ikakhulu letsintsana netimali. Kutokhutsata nekutocwayisa sive kutsi kunanaku kuganga ngekuhanjiswa kwetimali ikakhulu kuma-ATMs nakusebungcondvomshini kubo-cellphone. Lesicubulo salomuhla lesiphakamiswe i-Bankers Association sithi think before you click. Ngalamanye amagama sithi sive asicaphele ngoba bakhona naba bantu labafuna kubona iphini yakho, bafuna nepassword yakho bese bahambisa imali yakho ngalokungekho emthethweni. So silibhange ke lesive sitawufaka nathi livi lekuqinisa nekukhutsata ukuthi singemaswati asicapheleni kakhulu ikakhulu kuletikhathi nje tabo Khisimusi lapho khona kunemathabelangoti. Umuntu ungambona ngathi utokusida kanzi sowuhlose kutawuthatha imali yakho noma information ngawo. Yigcine le information lengawe uyilondolode ibe ngeyakho wedwana. Kulandzela kwekutsi Eswatini Regulatory Authority itfole sicelo sekwenyusa intengo yagesi yenkampanini yemagesi. Lo mlawuli wemandla uhlanganise emakhasimende lasebenzisa gesi langaphansi kwenkhundla yasemadlanga empisi kanye nalenkampani kutawuniketa tizatfu letenta ifune kwenyusa intengo yagesi. Lo mhlangano bewubanjelwe emahhovisini yenkomati Farmers Federation eSihoye. Ngekusho kwenkampani yemagesi lesicelo sekwenyusa intengo yagesi nga-21.31% sibangwe kwenyuka kwakhe eveni labomakhelwane eSouth Africa lapho live litsenga 80% wagesi enkampanini yaka-Eskom. Umphathi weSwatini Energy Regulatory Authority Sikhumbuzo Tshabedze uthi kwanyalo basathatha imivo yemthengi wagesi kude baphume nesijubo lesitawugculisa kumthengi nemthengisi wagesi. Umthengi wagesi kufuna akone kumthengi simo semnotfo sikhone kuphila nabo bayinkampani bakhone kwenta lo msebenzi. So thina umsebenzi wethu kugcila kakhulu aletinomolweni nekuprotecta mhlawumbe ukuthi naye umthengi wagesi angabulaleki kakhulu. Sibuka lesinqumo ngalokugculisekako. Balimi bemobile abasebenzisa gesi sibaveta imivo yabo bacelile kubukelwa indlela lababhadala ngayo gesi ikakhulu ngesikhathi bangawusebenzisi. Kunentokelezekako lanabo ngabo-January la kucharge na-access charge khona. Silinyatwe ngiloko ukuthi kungafakwa le mitha afike nje athi ngiyacombelela. Bengakucelela mina ngivekathi umlawuli ngulale singacebeta khona sengiyacebeta ukuthi inyanza leyo lamalanga la kumbe sekukhona letinjini tasekhathe emantini kepha bachaza. Mhlalulunye ngenyanga yendlovana eminyakeni lodako kubhekwe ukuthi kuphume isinqumo sekuthi iyenyuka yini intengo yagesi. Etindzabeni teSwatini TV ngibonga Simagagula eZoye. Buchopho emphakathi empolonjeni Moses Maziya uthi bafuyi bakhutsatwa ukuthi banakekele imfuyo yabo. Maziya uthi yakhatsata indlela imfuyo lengasanakekelwa ngayo kulendzawo njengoba seyihlale igcwele umgwaco igcine ifake bashayeli betimotolo etingotini. Maziya uthi nyalo balimi sebaqalile kulima imfuyo ayingabacabanisi umango ngekuthi ingene idle emasimini la kulinywe khona. Manje ke tiningi leti process lesitibonako tiyadama tindlungulu tethu ikakhulu kati njengoba kusuka lihlobo nyalo kuthi inkomo tonke atibuyele emadlelweni kanti lokhu sishaya kakhulu lesikondiyela la ebusuku
Mangathi lalise sibayeni letinkomo. Siyashisa. Mayivela lenkomo la esikontieleni bese tshela ukuthi yona sekusekhaya. Kanti sengilesikhathi ke kutawudaleka letingoti. Lesinako ke lokho ukuthi cha setindlunkulu lo myalo kwangathi bongaba mutse uchubeke bacelwe lesive lokho ukuthi lenkomo akumuntu nje atitshele ukuthi nayingakalala esibayeni akukalala ibhange lakhe ekhaya. Atitshele nje ukuthi ngale nkomo yami phela kuphila kwami sekuncike lapho. Ngicabanga ukuthi lokho kungasisitha ngoba vele tingoti nala imigwaqweni nakulabantu nje gcina kuphuma nemiphefumulo vele. Kepha kusiyo insando yethu kuba ngiko nje ukuthi ngalesinye isikhathi inkomo imehlula umgaleli. Kulesinye isikhathi ke mhlambe kube budlabha bami nje. Ngingakhona ukuyilandzelela ukuthi itawulala esibayeni. Demidlalo umceceshi welikhethelo lesive lema under 20 Mduduzi Nxumalo uthi balicembu babhekene nenkinga lenkulu ukuthi linyendi lebadlali labadlala kuwo ema under 20 abakhona ukuthola lithuba lekuthi bakhona kufika esigabeni saka National First Division kanye na Premier League. Nxumalo uthi linyendi labo baqhamuka etifundzeni lokwenta ukuthi kube lukhuni kulandzela likhono labo. Nxumalo uthi kulandzela ukuthi lelikhethelo likhombise kutimisela endzebeni yeKhosafa yema under 20 yalonyaka lebeyibanjelwe lapha eveni enyangeni lephelile bebafisa ukuthi emacembu lamakhulu alapha eveni angacala kuthatha labadlali kude kuthi batfole lithuba lekudlala ezingeni lelisetulu. The challenge is you come with standards. So maybe that is the challenge, because now we understand the international standard, what is required, the magnitude of the game. So we always try that we look at Premier League. I was looking now at Premier League and First Division. I think players that are in the category of the under 20, they are not more than 8. So it is a challenge, because now you first need to go and see, are they even playing at team level? So now we need to go back to Super League, try and base our team there. Probably when the time comes, the window, probably they progress to First Division, and that would make our team even stronger. It is one aspect that if we can take care of, it has proven that it can deliver. Because when you look at the under 17, 2019, they did well in Malawi. And the team, we had about 9 in this team. I mean, we had about 6, 7 in this team now. 1 was held up because of exams. So we would have had maybe about 7 players. So now we're monitoring everyone. Where are they? What are they doing? So we need to make sure that the teams, when we go to play, to watch the under 20, we need to find players that are able and capable of playing internationally. It has just gone 21 minutes after 7 ngaleyo ndzaba ke yema under 20 siyatephetsa tindzaba tethu tesibili talolusuku sitabahlola emarket kodwa singaka emarket ake sithathe simo selitulo. Busiseka mzalwane ukubukela umculo wemadodana ahlabelela athumisa uNkulunkulu. Amadodana nendumiso luhlelo lwakhele wena mbukeli ude utawuvuseleleka emoyeni uphindze udumise nelidodana sibabade longabonwa ngemehlo. Phakama Nkosi yemazulu
luthuma unonge lwakho. Amadodana nendumiso. This week on Tropical Island of Treasure All-Stars. This is for elimination. One of us must go. It's the sucky feeling. Come on, Melo, chase it. No, Melo. Do not throw away your shot. I'm struggling. Oh! Wow. This could be it. This could be it. Stay smooth with Tropical Island of Treasure All-Stars. Tropical Island of Treasure. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Kusile now losanza kusivulela lo mhlehleleni Kusile Breakfast Show takumela ukuthi this weekend on the 26th of November Eswatini TV bambisene namasipala lapha eMbabane batawucala umsebenzi wama fan parks njengoba takumela ukuthi solo kuchubeka yona imidlalo ye FIFA World Cup bebavedile ukuthi kutaba nama fan parks emadolobheni lahlukahlukene this weekend sitawucala khona la Prince of Wales lapho khona soccer fans atawuhlangana abukele matches kusukela ngayensimbi yelishumi ekseni pheke kungakaqali lokho kutawuba neMbabane marathon leyaqala ngomnyaka wa 2020 siyakhumsana naye lapha Buhle Dlamini long assistant PRO kamasipala kanye nomfundo Sifunza walapha ekhaya Eswatini TV long marketing officer. Good morning and welcome ladies. Thank you so much for joining us today. Sasiyisele nje namalanga lamabili kuphela ukuthi kufike ilanga lama fan parks ngethemba ukuthi neTV sesiwajake kakhulu but mhlambe singakangeni ke wokucala mhlambe kusichazela ukuthi ekseni kutaqala le Mbabane marathon / Mbabane day muchaya simke ukuthi I think ishisekelo esiveni saseMbabane isetulu kuma nje kusiniketa just a brief background of Mbabane marathon ukuthi ingabe seyikhule kanganani nje in terms of participation. Thank you for having us. Mbabane Marathon is this Saturday, Mhlaka 26. Yaqala 2018 with the participation of about 200 people. But sikhule kakhulu ngesasasa. Last year we had 800 people that participated with a marathon, and over the years it has been free. So this is going to be the first time lapho khona abantu participate nga 50 emalangeni kuphela. Lusasasa solo likhona maswata really excited ngenza by marathon. I-registration besiyivalile itolo kepha-ke maswata akhalile athi bayacela bamane sibabeketelele bakhona ku-register till tomorrow so sisavulile for late registration but siyacela ukuthi bamane bashakdele sitakhona kubalungiselela abantu othatha ama-packs abo. Selikhuleke kakhulu. We are expecting over 500 participants and solo bayachubeka baya-register. All right. So kukhona inhlonye mhlambe lokuhlukile as you said ukuthi naniqala bewasolo kumahala but nyalo bamsebenzi obhadala 50 emalangeni. Tell us about the routes ukuthi this year ingabe vele mhlambe the routes people that will take bongaki sakuthi kuba nabo 5 kilometers but 21 ingabe vele mhlambe lama routes this year ahamba kuphi. So we still have 3 categories, solos in 5 kilometers, 10 kilometers, and 21 kilometers. Mbabane Marathon is inclusive, meaning fanele gube kona the elderly bakhona nabo to take the 5-kilometer walk. Gube nalaba disabled nabo bakhona kuthatha the 5-kilometer walk, and then there's the adrenaline people, labo babo 21 kilometers, nabo bavumelekile ukuthi babe khona. Last year bekukhona bamve bakhala kakhulu ngema-slopes ambabane ukuthi le route lena ngathi but we were able to arrange it kahle ukuthi isale iba accommodative to everybody. So singasho ukuthi wonke move whether 5 or 10 or 21 but I enjoy lama routes leswabekile this year. All right. I think the 5 kilometers would suit me. Just kubutela nje mhlambe loyo longaba interested kulo 5 kilometers siqala kuphi siphethela kuphi. So from Prince of Wales
just la ngaphandle kule circle lingasemsakatweni si walker you walk vele le 5 kilometers walker down towards the first traffic circle lengase Babane Club then turn left all the way to St. Mark's Primary. That's why the T junction is St. Mark's Primary get there. Turn right. So come ngale kule four-way yasesandla. And then we turn left down Selection Park, turn into Selection Park, speed down via St. Mark's High School into Prince of Wales. It's a nice route. All right. So after the marathon is over, sesiyake Prince of Wales again nyalo nafunde nangabuya ngakuwe nje. Sesicedzile ukuwalka nyalo sesilungiselela kubukela igame. Ingabe vele mhlawumbe nje kusiniketa nje just background ukuthi siyaqala this weekend at Prince of Wales. Deeply tinyetinzawo letitawulandzela. Right, I think as Sisi Kuluma with the Prince of Wales, and thank you for having us also with the Prince of Wales one. Well, after the Mbabane Marathon, it's time to refresh, it's time to reconnect, it's time to network, it's time to see what business you can venture in. It's time to just learn more about corporate sectors in the country and also small businesses like Atengisa. So there will be stalls there, there will be kids' activities as Bushle has mentioned. So it's a family day. You can bring your children, you can bring your friends, you can bring your cooler boxes and come enjoy the game, which is at 4 p.m. I think France is playing on Saturday, if I'm not mistaken. France, yes, is playing on Saturday. So it's a beautiful experience. Sibonile on Sunday, where we were in partnership with UNICEF for the Children's Day. The festive season is slowly kicking in, and this one is more nicer or more interesting because there's soccer happening in it, and not just any league, but it's the World Cup. So every other nation, every other person should gather at the Prince of Wales, support the African teams that are playing in the World Cup, and just go there to be one. It's the festive season, let's all be happy. And siyapoma nagu COVID. We're slowly easing out into this pandemic that has wreaked havoc. So it's time to enjoy, relax, and once again be together. There'll also be music there. All right, music, yes. I think lo nje mhlambe lesingafuna ukubuta indaba yema stalls. As you mentioned ukuthi kutaba kunema stalls, there'll be kunabo soma business labancane labathengisa variety of products. Indaba ya registration ikusevuliwe ukuthi basengakhona kude labafisa ukuyokuthengisa khona kula fan parks. Definitely. Come on, come all, definitely. And if you would still like a store, you can contact us. Go 2411-9631. It's 2411-9631 if you'd like a store. Solo as I available my store for both corporates and for SMEs. Okay. Indaba ya imali ke. Kushipeka kulungelele kushipeka kule Eswatini TV is very generous. Kushipengisho ema commercial adverts, we've slashed the figures from 820 to 520. It's the festive season, so wonke mvaga akavele on screen. And for SMEs it's from 409 to 263. Go available lawo ma adverts. And for my stalls available for my SMEs go 1,000. For corporates it's 4,000. For taking all 4 fan packs, since as you had said dates later. So on the 3rd we're at Simunya Country Club, and on the 10th we're in Manzini, and on the 18th, which is the closing match, we're back in the capital city. So my stalls, as I say, available for SMEs. It's 1,000 per store. It's 4,000 per store. Guma corporate companies. But if you only want 1 fan pack, you can only get it for 5,000. Okay. Yes. So I think mhlambe ngabuta indaba ye safety, because as you said kuthi World Cup vele ibukela abantu abaningi kodwa kugcwala abantwana, adults. Ingavele mhlambe nasibonje indaba ye safety yemaswati, because I know that labanye mhlambe nasabajabule kakhulu sebanathe utshwala baba too excited, labanye sebayalwa ngokuthi team yabo idliwe. So in a case lapho khona kwanza ukuthi sekuyaliwa, can you assure safety yemaswati ukuthi atabe baphephile on the day? I can definitely assure you safety because yami emaswati lamahle emaphoyisa embubo yadabe yakhona ukusibambisa just as bekakhona on Sunday. And Mbabane municipality also promised as well with the security personnel yabo letabe join my forces with the police department. So emaswati atobe ya safe sekungakhutsata necela nje ukuthi cha sithi phatheni kahle emaswati lamahle sibukele nje game, si reconnect sisivele sihle, and that's it. See the business that's there, and that's that. Yeah, and COVID solo khona nayo. I think my measures like kumele ukuthi bawathathe just kuba khumbude nje ukuthi yini mhlambe like kumele ukuthi bayende before bafike.
you definitely wash your hands. But I'm so happy there are no masks now. And as if you've seen the screenings of World Cup there in Qatar, there are no masks. But you know that you still have to take your safety precautions. Go to be safe now. Always keep your hand sanitizer with you. You know, like distance. So si just to ensure that it's safe. And kahle ukuthi likhulu le ground so siyahlala lena space lesikhulu. Alright, kokugcina nje mhlambe buhlena ngabuya ngakube ukuthi ushido ukuthi benovala itolo i-registration button phinde zenivulile namuhla ndawuvala nini definitely ukuthi no this day vele sasiyavala sikude lesibhabhali sakho. I-registration siyayivala kusasa. Okay. Siyayivala kusasa, so if you want to register namuhla, you can call 24097000 noma uteka masipala noma just drop a text ku 79256649 but akusita nge reference number yakho dokhona ku register. All right, so market yavulwa ngabo 10 on Saturday, Prince of Wales. As early as 5:30. Yeah. All right. Should see we are from there from morning till episode. Okay. Yes. Till late, yeah. All right, thank you so much. Mbukeli besikhulumisana naye nomfundo nabuhle laba suka kamasipala kanye nalapha eSwatini TV. Sikhuluma ngabantu njengema fan parks latawuqala this weekend on the 26th of November. Latawuqala ke imbabane marathon latawuqala as early as 5:30 in the morning. Kunama routes lahlukahlukene na 5 kilometers ngaba 21 kilometers, so kubhalisa ke sabashito ukuthi kuyavalwa kusasa noma kanjani. Let's take a break, sibuya siqhubeke nehlelo. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Asifunze sikumukele sikuvusele nawo losanza kuzivulela namhla ehlelweni Kusile Breakfast Show sikhulumisa Donati indzaba nje tetempilo sibuka yona indzaba yesimo se-autism dokumela ukuthi inhlangano ye-autism eSwatini ikuyenda lucwaningo lwavakashela sifunza saselubonjeni lapho besiyobuka khona lenhlangano ukuthi ingabe bantfu labanelesimo elubonjeni banganani ukuthi ngabe vele lwati lunganani ngalesimo i-autism khona elubonjeni kanti ke inombolo divetwa ngoyemhlaplangene inhlangano yaka World Health Organization ma statistics nje anga 2019 reflect that 1 in 160 children has an autism spectrum disorder, while Mesh and Wolfie 2005 reported that 4 in 10,000 children has an autism spectrum disorder.
kanti-ke leti-ke tinombolo tiyabonakala tinombolo talapha ekhaya Eswatini nato ukuthi tiyangeteka ngekusho kwayo le nhlangano ye-Autism Eswatini. Sakhulumisana naye director kuva nje ukuthi ngabe simo se-autism lapha ekhaya Eswatini isime kanjani. Asivusele make mvubulo mhlekuseni kume nje singangeni nje kulolu cwaningo lwende esifundzeni saselibonjeni lapho nifule khona ukuthi 16% most webantu banale simo. Kume nje kusiniketa sithombe sekuthi holistically lapha ekhaya Eswatini nje simo se-autism singanani, lizinga noma ke linani lebantu labaphila nalesimo ubanganani? Ngiyabonga msakade ngibingelele kuwe, ngibingelele nakubabukele emakhaya nabo bonke pholi belive. Simo se-autism kangwane asiso lesihle. Tinombolo tiyangeteka sonke isikhathi. And la sikhona khona sine njengenhlangano sesinako lokuhlaba inyanza leyo ukuthi singemaswati ikakhulu ukucala lekubatali asikhone lokusukuma kunaka nje kukhula kwemntwana ukuthi nakukhona umvula kangakuboni kahle sisheshe sithinzane sitobonakala ukuthi kwende kanjani ikakhulu ngoba siyafisa lokubathola basesebancane la kungikhona la kungendiwa umehluko khona. Umfana lo ne-autism wacala kuzama kumsita sekana 10 lengcondo seyidevelophe ngalokuphelele kusekhona lokungendiwa. And mine njenga director wa Autism Eswatini ngiphinze ngibe liswati ngiyesaba ukuthi nangabe singasukumi ku-arresta lesimo nyalo kutawufika isikhathi la khona ema-universities ethu atawubheka ama-applications angafiki because labamfana labetako incumbi yabo bede i-capacity yekhona kufunza because of lesimo se-autism naletinye ke ama-disorders ama-developmental disorders la kakhona leswadiscavile siyinhlangano. So asiso lesihle lesimo kakhulu. Okay, so kuyavela lana kule report yenu ukuthi ezinisavakashela nje sifunza saselibonjeni because I assume ukuthi one of the objectives ukubuka lokho ukuthi ngabe i-level of knowledge khona elibonjeni inganani ngalesimo. Lana kuvela ukuthi the youngest lenimfulile ukuthi une-autism una 19, the oldest una 76 years old. Ngavele mhlambe leto iminyaka lenormal noma mhlambe vele kuyathusa. Lokho kuyathusa kakhulu ngilokukhulumisa kakhulu lokho ukuthi lokukabi ngule late identification when lo muntu sekangeke asasido nase asa 19 so feel developed sekude lo ngamsita ngako except ukuthi sekufuna sibuke bokhe and support, but in as far as kwenda umehluko is concerned angeke lo muntu loyo umehluko usendeka kuye. Utawukhumbula ukuthi autism it's a neurodevelopmental disorder le cala le ebunfaneni persist through i-adulthood yemuntu. So bantwana labane autism bayakhula babe ngema adults, so icala le ebunfaneni. So nakuya lo licanyunga angisho ukuthi ngiphinze ngiacknowledge ngibonge futhi ukuthi lo licanyunga lo lasekelwa imali bakamhlaba ikakhulu UNFPA bana UNDP and lalidwa lihhovisi la Deputy Prime Minister. So ngibokele bebalida lo licwaningo elibonjeni Autism Eswatini akhona as a technical support. So nakuyiwa le kutholakala lokho ukuthi incumbi yabo ubonakala sekulate. Kepha nasenikhulumisana nalabatali edvutane uyakhona lokubona ukuthi labanye babo babona ngelesikhathi umntwana amncane ukuthi khondwele ngahambi kahle. Kulesinye isikhathi engcenye aye kuloyo la mtfolile kubetempilo angede adi kahle encenye naye kuleso sikhathi ukuthi kwendekani, noma labanye utfole ukuthi batshelwa ukuthi akwendekeni but lo mnyaka kutshela ukuthi angiyanga ikakhulu nje naba lothola ukuthi encenye bameluleka bathi awuhambe uye kaManzini psychiatric center batafike bakusite nganaka athi nje ngamikisa umntwana amethe inhlanyeni angayi kanti lo mntwana akasana usitakala. By the time abuya ngala ngakithi so nalabo 19 years umntwana and so ubuya sekwendeka umehluko lomkhulu kulesinye isikhathi so progressive wangena kubo psychosis la khona ke manje sekufuneka asale kayo admitwa ke nyalo mental. Okay, ingabe mhlambe nansacuba nje loliphenyo khona elibonjeni nani khulumisana nabo bantu niva nje ukuthi ngabe manelwadi lolinganani ngalesimo ese-autism nikhanzela ukuthi lunganani
bavephi ngalo because I know lokuthi vele mina ngimikhankaso leniyendaka niyedana la ka TV into ofundisa naseradweni niyafundisa nasemiphakathi nasenkundleni niyafundisa laba kuvetile nje yini laba vetile ukuthi no thina sathi autism mhlambe nasilalele radio nasibukele TV yini laba ivetile nje kulelo hlangothi laba kuveta kakhulu laba kuveta kakhulu laba baselibonjeni ngokuthi beve eredweni ngiyakhumbula ke nami lokho ukuthi nakusukunywa vele kiwale kwakuyi April month yabo so kwakusanza kwakulesikhathi vele sibhizi so ngiko ke lokwenda lokho ukuthi labanengi bebasayitha iredo labanye basayithe yona iTV ukuthi beve lapho but uyabona lokho ukuthi labanye before then bebabona nje ngingangacabanga ukuthi ngabe kwendekani of course asikukhuthati seyinhlangano ukuthi batali bese bayadiagnosela lesikhuthata ngilokukhona loku-identifya lokubona ukuthi ngiyabona khona lokungahambi kahle as a result esikhathini letiningi nabashaya nje athi umntwana wami une-autism umbuto wekucala lesiwubuta ngiloko ukuthi uve ngabani ukuthi une-autism lo mnye uthi hayi ngivenile nanikhuluma eredweni bese ke sesiyasho ukuthi okay sukuma ke nyalo sihambe sokwenza i-assessment nemntwana nadokotela asite kwenza i-diagnosis sitokhona kubona ukuthi exactly umntwana unani kuyakhuthata kona lokho ukuthi emaswati ayalalela nasikhuluma and kuyabasita lokho ukuthi babone ukuthi uyathi besicabanga ukuthi into lencane but uyathi vele kufuneka sisukume ingabe vele nasikhuluma nje ngendzaba yeko-identify yini lena lekumele ngiyibone uleta ngisolisa ukuthi cha umfana unayo le-autism etikhathini letiningi sesingakhulumeli i-autism yodvana but la ku-autism kakhulu sikhuthata lokho ukuthi umntali akabuke timphawu tekukhula kwemntfwana ngetento takhe le functionality lehambelana neminyaka wakhe ngidawubekisa nje ukuthi akukadayeleki akukavami ngokuthi umntwana utawuhlanganisa iminyaka lemibili solo akakhuluma lutho lo munye solo usenabukelini uyabona so utfela lokho lo mfana leminyaka minengi kunale tento takhe le tento tisemuva engake nganibekisela nganyela ngakuthi sike sathola lo muntu seka na 7 weminyaka kepha tento takhe betikhomba 6 wetinyanga uyabona so kuba ngileto dinvo leto kakhulu usita ukhumbula kokuthi sivama kusho ukuthi i-autism ikhubateka lokufihlekile na umbuka lo mfana physically kude lokubonako lokukwenda usole anything lo munye uyahamba lo munye uyagijimela uyakubona lo munye futhi uphumile nasenabukelini kepha ke le tento takhe mbamba letinengi noma ke sokuthi nanga kasala esikolweni angeke akwadi lo mfana kwenda tinto ngendlela yale minyaka yakhe and esikhathini letiningi abakhulumi vele labanengi bakhona. Okay, ngifuna ukubodela ukuthi as ukhula ngabe vele mhlambe lama symptoms nje ayachubeka yangeteka njengoba ngisho ukuthi the oldest nje libonjene nimfolile una 76 years ingabe yena inchubo yakhe noma nje kuphila kwakhe kuyafana nalona 19 in terms of kwenda timfo ukukhuluma kuyafana noma mhlambe lona 76 years sekungetekile. Lokunye loku bese kufaka isandla ekhathi nginana lendlela lomla kaphatheke ngayo sengakhohlwa sithena sichaza i-autism ukuthi yini sathi simo lesithika beta kusebenta kwemizwa yengcondo so nasigcizelela lokuthi sicela ukuthi simane simthole umfana at least angakafika eminyakeni lemithathu sisuke sendela ukuthi labo sochwephesha labo therapists nalabo dokotela laba sita kulesimo so-autism even bakwadi kusita kuchukuluta lemizwa engcondveni lesalele emuva kuze ukuthi aqale naye ema outcomes akhe a-improve naye tento takhe nekuphila kwakhe kwaonke malanga ku-improve kephana ngabe kude lokwendekako kugcina sekukunengi lokuchakelako ezibaya ngekukhula ngitawubekisa nje labanye babo i-psychiatric centers ke sasinasikhuluma nayo bathi 36% wemibhedze yase-psych i-occupy abantu labane-autism because labantu abakasidwa ezibakhula ke kuchakele letinye tinfo lokufaka ekhathi kokuthi engcinyo sebamfundise nangekunatha ngoba angithi bayahamba bayaluke kube bede nalonakile kokuthi ukuphi lo munye uthole ukuthi sofika la khona sitawukhumbula kokuthi msakadi lokunye letimphawu lebantu labane-autism loku self talk la akhuluma yedwa khona ngalesikhathi akhuluma yedwana kube kude emaphimbo la kawevako laviwa nguye yedwana kusuke kudinga inkinga kangako
kepha labanye bayahamba bambe bafike esigabeni lapho khona sekakhuluma ngoba sekunemaphimbo la kawevako obantu la kababonako ayedvana niyabona sengilapho ke la sithi khona lo muntu usongene ku psychotic episode ke manje labanengi bakhona sebane psychosis now uthi uyabalanzelela incumbi yalabantu lesekuthiwa namhla bane psychosis ebudzaleni labanye banabo schizophrenia ebudzaleni usuka le emuva ngumntana lebeka kule ane autism vele. So ke kuyasilimata lokho ukuthi angabonakali angasidwa asesemncane. Alright. So lokho senicedzile nje ngaselibonjeni ngabe mhlambe letinye tifundza nidawuti ivakashela yini? Sifiso sethu nesicelo sethu ukuthi ngekusitwa ngile office leliphini landvunankulu nema development partners nato tonke tinini sigcine siyile kulele tinye tigotsi ngoba nakutawutfolakala 1 in 6 elibonjeni lotfana which accounts for 16.8% of the population yaselibonjeni lotfana kuyasho lokuthi leti nombolo tisetulu ngoba sikhuluma ngalibonjeni yethu kwanyalo so siyesaba lokuthi ingabe nasesichubeka ke inhlangano ike yaphinze yachubeka after le study lesi yaba ne project la khona sabuka banifana nebantu abangu 255 sabuka lama different disorders kulo 255 iautism yaphinze yahamba embili lapho yaphuma embili nga 25%. So kuyetfusa ke lokho na ubuka ukuthi tinombolo delivered it's 1.1 million and nasingakasukumi njengelive ngiyesaba mina ukuthi le generation letemva kwethu itabe ide capacity ecubeka yembili. Kokugcina nje make mvubu kuva nje ukuthi ngabe what role can teen as bamvu individuals play examine nje kwanzisa lwati ngaso lesimo se-autism? Umuntu akacele kwekucala lokho ukuthi uma ngabe umuntu noma umntwana abehave ngendlela longakayidayiyeli asimane sikubalekele lokugijima siyojaja lokwendeka kakhulu nyalo ngilokuthi kugijinywe kuyojaja umntali wemntwana akakwati ukukhulisa lesi spoiled brat kunjani kube kunengilo lokukhulunywako umuntu akacele lokho ukuthi emaswati akafike lapho khona akhona kusifaka sicathulo salomunye umuntu ababambisane nalabatali labane bantwana labane autism baphilela kukhala nje kusebhasini kusesikolweni kuphi wonke mvu nje lova ngase ucela kujika ligama yena la kakhona uljika kumntalo wemntwana lone autism ndakhumbula nini sike saba ne case la kushayo umntwana lone autism khona uyabona naye loyo noma bamkhulumisa seya ngiyabashayela ke nebatali bakho ngoba abakwati ukushaya akusihambeli kahle right now unjonjiwe lo munye umntwana lone autism 29 October kuze kube kunamuhla lo mhana solo akatholakala and kuyinkhomba lokho ukuthi sekukhona kungababuki kahle labantwana ngeliso lelikhomba ukuthi emaswati ayabona ukuthi bantu noma abafana labane autism nabo bantu labadzinga kuhlonishwa baphathwe kahle basekelwe futhi njengabo bonke labanye abantu kwakugcina ngingasho ukuthi kuwo wonke umntali asikuyekele lokuphika nalokulibala ukuthi wafuta gogo wamzali waandi lo mntwana ngiko angakhulumi nguke kunje ngiko kunje asisukume sivele sihambe siyolifuna lo lwati inhlangano ikhona sine nasisebenza sibambisane naye uhulumende sibambisane nawo private practitioners bonke labalabenda iautism even kuyasisita ke lokho nabo kuyabasita ukuthi bathi ukuthi kulama clients abo kukhona lo tabalandzelela esibhedlela na ufikile na ungakefiki njalo awukafiki so ngiko ke sibacela ukuthi nakhona labangakutholi kahle abasithinze phela nathi sina sitabachuba vele ukuthi abaye esibhedlela whether bacala esibhedlela noma bacale kithi lesikubonga kona kubo betibhedlela ngiloko ukuthi nangabe bacale ngale baphinze babalethe futhi nangala kuze ukuthi sitokhona kulandzelela ngoba iautism simo sempilo yonke. Okay, nokuyevakala simakhuluma ke mvubu kuba nathi lo mhla ekseni imbukeli besikhulumisana naye director waye inhlangano Eswatini Tourism kukhuluma kabanti nje ngeautism eSwatini kukhuluma kabanti nje ngelicwaningo labalwendile esifundeni saselibonjeni ukuthola ukuthi bangakhe bantu labaphila nalesimo kuso lesifundza nekuthi nje ngabe lwadi lunganani khona isiveni semaswati njengoba emeningi nje imikhankaso labayicubako ukuzama kwanzisa lwadi imikhankaso lefaya ekhathi ukuvela khona la eSwatini TV kanye nase radio kanye nekuvakashela donate inkundla kuhamba kufundisa abantu ngaso lesimo sibahlela imakethe sidaba yasiphethe kuhlelo.
Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetempilo la ekhaya Eswatini lokunukelela ehlelweni nokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi kuphila ube intombi yakeni bebasiphisa nje esontweni ube jaha lakeni abujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. In 20 years. 20 years. Welcome back. Only 4 minutes kuze kushaya insimbi esiphohlongo lomhla ekuseni sibone ukuthi nibe nathi lomuhla selisanikumbula nje ukuthi on Saturday it's on lapha ePrince of Wales lapho khona ukuthi abe kuhlangene onke ama-soccer fans lapha eMbabane kuyobukela yona ibhola if I'm not mistaken idlala iFrance, my favorite team kusukela ngayo insimbi yesine inthambama ke phaka singaka efiki ekubukeleni ibhola kutawuqala iMbabane marathon etawuqala as early as 5 in the morning. So interesting fact is ucotha kumtshela yena ukuthi Canada today. Yeah, Canada versus Belgium at 9. Okay. Live on Eswatini TV. Will be making their first appearance in 20 years ku World Cup. Canada. That is a lot of years. But nje utawutfola umzaca ngoba na ubuka lapha Belgium kane kusile kunabo Kevin De Bruyne Manchester City na Eden Hazard an illustrious player. Sithembe ukuthi eMaswati lamahla atayibukela igame live on Eswatini TV nga 9 p.m. Alright, sinasibongela masata mahle ukuthi nibe nathi lomhlehleleni kanti mosanza kusivulela ngakhathate kusengakhona kusibukela ka YouTube nasicingweni lakho mangabe one Eswatini TV app ngala kwaloko sizivele siyanivalelisa siba nakusasa. Sale kahle. This week on Tropical Island of Treasure All-Stars. This is for elimination. One of us must go. It's the sucky feeling. Come on, Melo, chase it. No, Melo. Do not throw away your shot. I'm struggling. Oh! Wow. This could be it. This could be it. Stay smooth with Tropical Island of Treasure All-Stars. Tropical Island of Treasure. Welcome back to Eswatini Lifestyle, and we have an extraordinary show lined up for you as always. Art is the gateway to a person's soul, and we were honored to receive an invite from Lihle Honest Mhlanga, who hosted an art exhibition